Yeah, I recognize a lot of faces from my previous visits over here to Russia, and at the same time, I see some new ones out there. Just to help me gauge kind of where I'm at with everyone, how many people have not had one of our ProAudio seminars before? Я вижу здесь много знакомых лиц, которых я видел раньше, когда приезжал в Россию. Но хотелось бы сейчас понять, сколько здесь в этом зале людей, которые раньше никогда не занимались этим ProAudio. Не слышали про ProAudio, да? Good, okay. That just helps me know what information to cover. If you've heard everything before, I'll try to skip through some stuff, but we'll try to be a little more comprehensive. Это мне просто нужно для того, чтобы не повторяться, не рассказывать одно и то же несколько раз. One quick apology, I'm not at my best. We just finished up our CEDIA trade show back in the United States. I came down with pneumonia, so I've shaken most of it off, but I apologize if I'm a little soft-spoken. Прошу прощения заранее. На ЦЕДе подцепил воспаление легких, сейчас уже практически выздоровел, но все-таки голос у меня еще слабый. Okay. One of the things that Alexei had asked me to discuss specifically was new products that are coming out from ProAudioTechnology. Алексей специально попросил меня подробнее остановиться на новых продуктах компании ProAudioTechnology. One of the things that never ceases to amaze me is as we do more and more of these large theater systems around the world, we have dealers and distributors constantly telling us that our products aren't expensive enough, that we need larger items to be able to do larger applications. Чему я не перестаю удивляться, так это тому, что на протяжении всех этих лет, на которые мы занимаемся этим оборудованием, дилеры постоянно говорят, что наш продукт недостаточно дорогий, недостаточно большие, хотят, чтобы мы делали еще дороже, еще больше. But this is true about the industry in general. You know, as I say here, any high-performance industry is defined by its highest levels of performance, and you know, nowhere is this more true than what we see in the auto industry. There's tremendous demand for very high-performance luxury goods. Ну, я думаю, это справедливо для всей нашей отрасли в целом. Можно нас сравнить с автомобильной промышленностью, где тоже очень большой спрос на мощные машины, и самый топовый сегмент рынка, он всегда двигает всю отрасль. You know, consumers that have purchased high-performance items before, they get used to what they've owned, and they wish to elevate their level of performance with each, you know, continuous purchase. И, как правило, клиенты, которые покупают что-то топовое, они каждый раз хотят покупать что-то, что еще лучше, чем их предыдущая покупка. То есть они постоянно растут вверх. You know, in the case of automobiles, again, you know, people desire to go faster. They want, you know, faster acceleration speeds, faster top-end speeds, more horsepower. In essence, what they're searching for is a more exhilarating driving experience. Ну, в частности, автомобилисты, когда они хотят мощную машину, они хотят машину с быстрым ускорением, машину, у которой много лошадиных сил. В конечном итоге они просто хотят приобрести какой-то незабываемый опыт вождения. But the nice thing is these same clients that are buying these very, very expensive cars and making these big investments are also purchasing home theater. Но что хорошо для нас, так это то, что эти же самые клиенты, которые покупают дорогие машины класса люкс, они же покупают и дорогие домашние кинотеатры. You know, luxury theater remains at the forefront of the spending for the high wealth crowd. И можно сказать, что кинотеатры, домашние кинотеатры класса люкс – это вещь, на которую богатые люди с готовностью платят деньги. And what is it they're searching for? They're searching for that same thing, a very exhilarating experience. Something that takes them to a higher level than what they've been at before. А чего они хотят? Хотят того же, что и автомобилисты, только в области кино. Они хотят чего-то большего, какого-то незабываемого опыта просмотра. As a case in point, the theater that you see photographed here, this is a project currently under construction over in Saudi Arabia. Вот здесь на слайде вы видите наш проект, который сейчас находится еще в стадии строительства. Происходит это все в Саудовской Аравии. The budget for this theater alone is $14 million just for the theater. Бюджет на этот домашний кинотеатр $14 миллионов лишь на один кинотеатр. International clients are really driving the demand for the highest level of performance. You know, where in the past we would have seen large theater jobs be 30-seat theaters, 40-seat theaters.
it's not uncommon these days for us to see 60, 70, or even 100-seat theaters. Клиенты требуют все больше и больше. В прошлом мы делали домашние кинотеатры, как правило, на 30-40 мест. Сегодня уже не редкость кинотеатр на 60-70, а то и на 100 посадочных мест. But along with these large spaces, of course, comes the demand to be able to fill this much space with sound and to be able to do it effortlessly so that the system doesn't sound like it's struggling to fill that much space. Но для нас челлендж, наша проблема, это чем больше помещение, тем лучше должна быть наша техника, потому что мы должны наполнить большое помещение звуком. При этом должны его наполнять таким образом, чтобы не создавалось впечатление, что наша система напрягается изо всех сил, чтобы у нее это получалось играючи. So ProAudioTechnology has taken that challenge to heart, as our dealers have asked us to elevate our game and come up with products that are capable of filling these very large jobs. We're introducing new models now to do just that. И таким образом ProAudioTechnology включилась в эту игру. Мы готовы повысить ставки и готовы выпускать оборудование более дорогое для больших кинотеатров. So our mantra, if you will, is no project too large. Simple to employ solutions that'll bring very, very high level engineering to challenge these large spaces. Можно сказать, что на этом слайде наш девиз. Нету для нас таких решений, которые слишком велики. И мы бы хотели, чтобы наши решения были просты, но в то же самое время, чтобы у них была мощная инженерная мысль. The first of these new products is something we just rolled out at CEDIA. It's the new reference subwoofer called the LFC24. Один из первых наших новых продуктов, которые мы выкатили на выставке CEDIA, это сабвуфер LFC24. As the name implies, LFC24, it's a 24-inch driver in this new subwoofer. Ну, из самого названия уже понятно, что в сабвуфере используется головка с мембраной 24 дюйма. Just the driver alone, if we were to pull the driver out of the unit and hand you the driver weighs 88 pounds. Сама головка, если ее вытащить из корпуса, она сама по себе, одна головка весит 88 фунтов. The driver has a massive 6-inch voice coil for maximum dissipation of heat. And then it's rated at 1,000 watts AES or 2,000 watts continuous music or film content. В головке мощная 6-дюймовая голосовая катушка. Все это необходимо для того, чтобы отводилось тепло. Мощность по АЭС 1000 или 2000 постоянной мощности. Now, how many of you are familiar with AES ratings? Do you know what 1,000 watts AES means? Вы понимаете цифру, которую я называю АЭС 1000? Что такое АЭС? Okay, no, perhaps you have to explain this. Okay. In the home industry, when manufacturers come out with products, let's say we'll use loudspeakers obviously as the comparison here, they can publish specifications, and essentially those specifications can be anything they want to publish. There is no ruling or governing body that comes in and tests those specifications to see if the product's actually capable of doing what it says it can do. В обычной бытовой технике мы видим паспортные данные, но, по правде говоря, производители в эти паспортные данные могут вписать практически все, что хотят. Нет стандартизации и нет какого-то надзорного органа, который бы отслеживал то, что эти заявления правдивы. So, in essence, in the home industry, a lot of what you'll see in terms of specifications on the spec sheets are kind of meaningless. Таким образом, на бытовом уровне то, что вы видите в простой технике, в спецификациях, в каком-то смысле бессмысленно иногда. In the professional industry, you can't get away with that because the products are being used in concert touring systems, commercial cinemas, performing arts centers, places where when they're designing the system, they need to know exactly what that product is capable of, and it has to be able to perform at the level you claim. В коммерческих инсталляциях такой номер не проходит, потому что ваше оборудование будет устанавливаться в концертных залах, в профессиональных кинотеатрах, и люди там хотят знать, какую производительность они получают за свои деньги. So when we talk about this driver being rated at 1,000 watts AES, that's the Audio Engineering Society, and what that means is that they took that driver and for 2 hours straight pushed 1,000 watts into it constant.
И когда мы говорим об измерении мощности по А и С, что это означает на практике? А и С — это Audio Engineering Society, общество аудиоинженеров. И они проверяют нашу головку следующим образом. На протяжении 2 часов подают на нее 1000 Вт, и 2 часа головка выдерживает 1000 Вт. Now, could you imagine taking a home audio loudspeaker and trying to push 1,000 watts into it for 2 hours straight without burning up the voice coil? И представьте себе, возьмете ли вы какую-нибудь бытовую колонку и будете подавать на нее 1000 Вт на протяжении 2 часов, обязательно сгорит катушка. Your product would literally last a matter of seconds before the drivers would come firing out of the box. And then within the first minute, you'd be looking for your fire extinguisher. И можно сказать, что если вы на бытовую колонку подадите такую мощность, то просто головка выскочит из корпуса, и в первую же секунду вы побежите за огнетушителем. I give that example because one of the things that makes ProAudio kind of unique is we use only professional grade components in everything we build. Почему я так подробно на этом остановился? Просто хочу донести до вас понятную мысль, что мы используем только профессиональные компоненты во всем нашем оборудовании. So you'll notice moving on now that the sensitivity of this driver is also 99 dB at 1 watt, 1 meter. Very, very high sensitivity. Также обратите внимание, что чувствительность у головки 99 дБ на 1 ватте на расстоянии 1 метр. Очень-очень высокая чувствительность. And being a 24-inch driver, it has 78% more radiating surface than the typical 18-inch sub that you would see in our industry. И так как головка имеет диаметр 24 дюйма, получается, что у нее на 78% больше излучающая площадь по сравнению с 18-дюймовыми головками, которые являются самыми распространенными в нашей отрасли. So, it is a monster subwoofer. The unit weighs 266 pounds, has the giant 24-inch driver, has 4 6-inch ports, and a maximum output of 129.5 dB. Это наш монстр, сабвуфер-монстр, который весит 266 фунтов, имеет 24-дюймовый излучатель и 4 фазоинвертных порта. But this subwoofer is capable of moving so much air that in large spaces, rooms, twice this size, a pair of these subwoofers very, very easily and effortlessly fill this space with bass energy. И сабвуфер настолько мощный, мощность видно на слайде, что в помещении в 2 раза больше, чем наш сегодняшний зал, 2 таких сабвуфера легко наполнит комнату басами. And as with all ProAudio products, it's designed for fully DSP optimized signal using our PMA amplifiers. И, как и все наши продукты, здесь используется специальная DSP-оптимизация и сабвуфер синхронизирован с нашими PMA усилителями. Okay, so where else are we looking to elevate the overall level of performance? We already built some very large speakers for screen channel applications. So the other obvious place that we saw to try to make improvement was in the surround or effects channels. Итак, где же мы еще пошли вперед? Мы уже производим колонки для экранных каналов, и мы решили, что теперь пришло время заняться сараундом, боковыми каналами. Many of you may be familiar with or have already sold a speaker that we make called the SCRS-12AI. Многие из вас, наверное, уже продавали нашу колонку, которая называется SCRS-12AI. The 12AI would be the speaker pictured furthest over to the right. Она на картинке была бы справа. So what we're doing is we're taking that format, that's a 7-inch deep, 14-inch wide speaker, and we're taking the coaxial compression driver that we use in our highest end, highest performance speakers and putting it in that enclosure. Что же мы сделали? Мы взяли этот наш стандартный корпус, который имеет 7 дюймов в глубину и 14 дюймов в ширину, и установили в него коаксиальную компрессионную головку. So the new speaker, the 2112AI, would be the speaker you see positioned in the middle. Таким образом, улучшенная колонка, которая теперь имеет префикс 21, 2112, она показана посередине, между двумя, между большой и маленькой. One of the things you'll notice across the board here is that all of these models share the same enclosure size. Вы сразу же заметите, что у всех колонок приблизительно одинаковый размер, двухкратник точно. Likewise, all of these models are suitable for either use as effects channels or as surround channels.
И колонки можно использовать как и для эффектов, так и для каналов сараунда. Or screen channels is what I meant to say. Я хотел сказать для экранных каналов. The dual application, while we design these models first and foremost to be high performance effects channels for the larger loudspeakers in our products line, we also find that we run into applications where someone has a small room but a very high budget, and they just don't have room to pull the screen out far enough to fit our 16-inch deep speakers. So this allows us a 7-inch deep, very shallow loudspeaker that can perform at the highest standards. Почему мы разработали эту колонку? Не только потому, что мы хотим идти вверх в ценовом диапазоне, но и потому, что мы заметили, некоторые люди имеют небольшие помещения, но при этом очень большие деньги. И в этих небольших помещениях можно поставить дорогую колонку, но не хватает места. Например, у нас есть колонки 16 дюймов глубиной, они там просто не влазят, потому что придется экран отодвигать. Сделай колонки вот такие потоньше. So the new model, I apologize for all these pop-ups that keep hitting here. The new model, the 2112AI in the center, is then a three-way loudspeaker using a single 12-inch woofer. The model you see next to it, all the way to the left, is called the 2212AI. It takes that very same 2112 and adds a secondary woofer module to it to turn into a dual 12-inch three-way. Колонка, которые вы видите на экране, две крайне левые, малая колонка имеет трехполосное оформление, префикс у нее 2112, и в ней используется коаксиальный вуфер. Колонка, которая слева, которая самая большая, в ней просто добавлен еще один вуфер, NC-динамик, поэтому она дуальная. So if we look at the 2112, the first of the new additions, what we have is the 12-inch woofer that we find currently in the 12AI. It's rated at 700 watts AES. Again, that's 700 watts constant for 2 hours. 1400 watts continuous power handling with music or film content. Посмотрим сначала на малую колонку 2112. Итак, у нее 12-дюймовый NC-динамик, и по рейтингу AES у него мощность 700 Вт. 700 Вт это та же самая мощность, которую измеряли в течение 2 часов. You'll see that sensitivities are 93 dB on the low frequency section and 114 dB on the mid and high frequency drivers. Вы видите, что чувствительность на низких частотах 93 дБ и 114 дБ на средних и высоких частотах. Maximum output is in excess of 130 decibels. На выходе больше 130 дБ. And calibration distance, if we talk about commercial cinema calibration levels, where we calibrate to a minimum peak of 105 dB, this speaker with our amplification is rated out to 8 meters from the speaker at 105 decibels. Что касается калибровки, то в профессиональной отрасли необходимо, чтобы колонка выдавала 105 дБ в месте прослушивания. Наша колонка выдает эти 105 дБ в 8 метрах. The larger model, because of the dual 12-inch woofers, increases the power handling. We're now at 1400 watts AES, 2800 watts continuous power handling. You'll notice the low frequency sensitivity has also risen to 98 dB. Большая колонка. Из-за того, что добавлен еще один NC-динамик, увеличилась мощность. Вы видите, что мощность по AES 1400 Вт. Также увеличилась и чувствительность. Чувствительность 98 дБ. Maximum output levels still well in excess of 130 decibels, and you'll see our calibration distance, we can go to 105 dB up to 14 meters away from the loudspeaker. На выходе вы видите опять более 130 дБ, а что касается 105 дБ, которые нужно получить в профессиональном кино, то их теперь можно получить с этой колонкой на расстоянии 14 метров. So ultimately, we come back to reminding you, what is it that we're actually selling the customers? We like to say we're selling them a thrill ride. We're selling them a run on the roller coaster. Теперь, что же мы хотели сказать, когда говорили, что продаем опыт, продаем незабываемые впечатления? Мы продаем, можно сказать, аттракцион, поездку на американских горках. So ProAudioTechnology systems, they're designed to provide the highest levels of performance available in the audio industry. Our systems, ultimately, they provide
literally an unparalleled level of performance, which includes maximum dynamics, the same experience they could get if they go to the finest state-of-the-art commercial cinema, big visceral impact, big dynamics. Что же мы предлагаем? Мы предлагаем практически опыт, которого больше ни у кого в индустрии нету. Это настоящее кино, которое люди испытывают дома, как если бы они пошли в большой кинотеатр. Мы предлагаем им максимум динамики, мы предлагаем максимальную мощность, максимальную производительность оборудования. Okay, but the products that we've looked at so far are specifically geared toward the very, very high performance systems, the most expensive systems out there. Продукты, на которые мы только что смотрели, это продукт топового энда, который выдают топ-энда, который выдают наилучший звук, который мы только можем произвести. So my question for you then would be this: is it only the rich and famous that deserve to own one of our systems? Теперь я бы хотел задать вам такой вопрос. Думаете ли вы, что только очень богатые и знаменитые люди заслуживают того, чтобы слушать наши системы в своих домах? Does the customer who has lower income have to take a ride on the kiddie version of the Roundabout. Значит ли это, что люди, у которых меньше денег, должны пойти не на американские горки, а на какую-то детскую карусель? No. Yes, the answer is yes. We believe that everybody should be able to afford a high-performance system. That if you're income limited, you're not one of these extreme wealth-weighted clients, you should still be able to afford very high-level performance. Но мы все-таки верим в то, что даже люди с низкими доходами имеют право на хороший звук. И если у них доходы ограничены, все равно мы готовы предложить им оборудование, которое им по карману, но которое выдает хороший звук. So there are also other additions to our product line that we added this year that address the lower end of the scale as well. Таким образом, в этом году мы расширили продуктовую линейку, добавили туда несколько колонок, которые находятся в нижнем ценовом диапазоне. So along with our gigantic 24-inch subwoofer, we have also introduced a new small compact 10-inch subwoofer. Параллельно с нашим гигантским 24-дюймовым монстром сабвуфером мы сделали такой сабвуфер, который имеет всего 14 дюймов. 10 дюймов, sorry. The driver on this is a fiberglass reinforced, very, very stiff diaphragm, and it has just a huge surround. Диафрагма у головки сделана из фибергласса, поэтому она очень прочная и жесткая. So even though it's small in size, it's still capable of output levels to in excess of 110 dB. То есть, несмотря на то, что он такой маленький, все равно выдает больше 110 дБ. Like our other products, it's all DSP optimized performance. И как и все наши остальные продукты, здесь тоже используется оптимизация при помощи цифровых процессоров DSP. So you can get an idea of the driver that's used in this thing and the size of the surround. This is the actual driver. As I mentioned, ultra rigid 10-inch diaphragm, massive long throw excursion on this piece. And you can see the double stack magnets down below. It has just a massive motor system. And like our other subwoofers, it's capable of dealing with 1,000 watts of input. Это головка крупным планом, как я вам сказал, 10-дюймовая мембрана из фибергласса. Дальше вы видите сдвоенный магнит. И магнит нужен для того, чтобы был мощный мотор. И это длинноходовая колонка, длинноходовая головка. And you can probably buy 6 of these for the price of that 124-inch subwoofer. И я думаю, что за цену сабвуфера в 24 дюйма можно купить 6 таких. Likewise, we're also addressing the amplification sides of things. There's a new model we're introducing called the DMA 1508 multi-channel amplifier. Не оставляем мы в покое и усилители. Вывели на рынок новую модель, называется DMA 1508, многоканальный усилитель. Like our other products, this uses proprietary DSP technology that we've developed as the heart of the amplifier. Как и в других наших усилителях, используются наши собственные технологии DSP, которые являются сердцем этого усилителя. Технологию разработали сами. One of our core beliefs in the way that we've designed our DSP processing is we believe it's very important to make your job easy. We want you to be able to get in, do an installation, get it done quickly, leave the customer with a great big smile on his face and be able to move on to the next job. Когда мы разрабатываем наши процессоры DSP, мы постоянно держим в уме и вас, потому что мы хотим, чтобы вам было просто настроить наш продукт, прийти к клиенту, потратить не очень много времени, а у клиента останется улыбка. So one of the advantages we have of our DSP control is that we're able to
provide you a repeatable and predictable system performance. You can go in and listen to one of our systems that's installed here in Moscow, one in Los Angeles, Dallas, New York, and every single time they will sound exactly the same, just again and again and again. Из-за того, что используются технологии DSP-оптимизации, наши системы звучат одинаково. Результатов. Вот что мы получаем при помощи электроники. Если вы послушаете наши системы в Москве, в Лос-Анджелесе, в Далласе или в Нью-Йорке, они все будут звучать одинаково. So this is the new model. It's called again, the DMA 1508. It's an 8-channel amplifier that's only 1 RU in size. Опять же, это наша модель, 8-канальный усилитель, при этом в стойке занимает всего одно место единицы. Straight out of the box, it comes configured as a 2 by 300 watt, 6 by 100 watt amplifier. Когда вы достаете из коробки, он уже приконфигурирован 2 на 300 или 6 на 100 ватт. И 6 на 100. All right, if you're familiar with our current line of amplifiers, the PMA amplifiers, all of the DSP horsepower that exists in the PMA is also in this new DMA amplifier. Если вы знакомы с нашей линейкой усилителей PMA, то я вам скажу, что вся цифровая мощь процессоров DSP, которые есть в линейке PMA, она же есть и в линейке DMA. This includes all the DSP processing for all the different models of loudspeakers we manufacture. It includes the DSP compensation for placement of speakers behind the screen with product-specific or brand-specific DSP compensation by screen brand. Это означает, что в программное обеспечение зашит специальные программы компенсации для различных видов колонок и для различных брендов полотна экранного, потому что колонки будут устанавливаться из-за экрана в том числе. In addition, we also address environmental influences, for instance, placement of speakers, let's say to the left and the right of the screen if someone's using a non-acoustically transparent screen. When we begin to have additional boundary gain, we have compensation for that boundary gain as well. Также мы принимаем во внимание и то, что помещение может иногда быть не очень удачным, либо будет отскок волны от стен, либо экран не акустически прозрачный. При помощи DSP-процессоров все это тоже можно компенсировать. In addition, there's 8 bands of parametric EQ per each channel, and we also have all the signal routing, very advanced signal routing done internal to the amplifier. So you have all signal routing done without having to have Y adapters, extra cables. Likewise, there's looping output should you wish to drive additional amplifier chassis. Кроме всего прочего, наши инженеры предлагают 8-полосный параметрический эквалайзер и имеется маршрутизация сигнала внутри прибора. Таким образом, вам не нужно опутывать его проводами. Есть даже петлевой выход. Now, it is a configurable amplifier. As I mentioned, it comes out of the box 2 by 300, 6 by 100. But any pair of 100 watt amp channels can also be bridged to form another 300 watt amp channel. Как я сказал, когда вы достанете его из коробки, он будет сконфигурирован 2 на 300 Вт и 6 на 100 Вт. Но любую пару можно объединить мостовым соединением и получить еще 300 Вт. So in its fully bridged out mode, if you took all channels and bridged it out, you would have 1500 watts of power in a single 1RU chassis. Таким образом, если вы соедините все, что можно мостовым соединением, то вы получите мощность в 1500 Вт на одном шасси. You'll note on the front of the amplifier, like our PMA amps, there's a LCD display that allows you to scroll through and shows you what programming you have entered for all 8 channels of the amplifier. Как и в наших моделях PMA, в DMA на передней панели имеется ЖК-экран, на котором вы можете прокручивать программное обеспечение и смотреть, что сейчас выбрано. In addition, there's smart diagnostic feedback, things like signal present, whether you're in bridged mode. Likewise, when you're programming the DSP, it gives you a feedback showing you that the DSP is operating. Кроме того, имеются светодиодные индикаторы, которые показывают, включена ли мощность, есть ли там мостовое соединение, или программируется ли процессор DSP. And the DMA amplifiers have been gain matched to the PMA amplifiers, the larger amps, so they can be used DMA amplifiers to run effects channels,
you're welcome to use them all in the same system. Кроме того, DMA-усилители, они согласованы с PMA-усилителями, они практически взаимозаменимы или могут работать совместно. Например, если вы предпочитаете использовать PMA-усилители для фронтов и для сабвуфера, то вы можете использовать и одновременный DMA-усилитель для каналов и спецэффектов. So most important about this new DMA amplifier is that you can now sell a full 5-channel, say a 5.2 system, and power the entire system from a single 1RU amplifier. Каково же преимущество этого нового усилителя? Теперь вы можете продавать систему, полноценную систему 5.2 и при этом всю систему усиливать одним усилителем. So as I mentioned, we're driving down the cost of entry to get into ProAudioTechnology. И, как я сказал, мы снижаем цены для того, чтобы люди с меньшим бюджетом могли почувствовать ProAudioTechnology. Okay, so those are the new products that we're introducing. Now, let's give you kind of an overview, for those of you that are new, kind of an overview of the brand and what all it is that we manufacture. Итак, это были наши новые продукты, а теперь небольшой рассказ о нашей компании, который особенно будет интересен тем, кто впервые нас здесь видит. I'll kind of go through this quickly. The loudspeaker portion of our brand, first off, we manufacture speakers, amplifiers, and DSP processing. All of the DSP processing resides inside our amplifiers. Мы производим колонки, мы производим усилители и процессоры DSP. Все процессоры DSP встраиваются в наши усилители. Our largest models are based on a 16-inch depth. One of the things that we learned from dealers early on is they would tell us that height's not a problem when they're doing an install, width's not a problem, but depth is always a limiting factor. Наши колонки все имеют глубину 16 дюймов, ну, за исключением новых, которые были показаны до этого. То, что мы узнали от наших дилеров, так это то, что в инсталляциях обычно ширина не проблема, высота не проблема, но вот глубина проблема. So for large room applications, our speakers that fill rooms this size or larger are still only 16 inches of depth, and there are 3 loudspeaker models and 2 subwoofer models that are in that series. Для больших помещений мы предлагаем 16-дюймовые, в глубину 16-дюймовые колонки. Есть 3 модели спикеров и 2 сабвуфера. All of these models are capable of output levels in excess of 130 dB. И все эти модели, предназначенные для больших помещений, выдают больше 130 дБ. But if you came to me and said, Larry, look, I just don't have 16 inches worth of space to use, we also make a model that's only 12 inches deep in this series that still has the 130 dB output. Но если вы придете ко мне и скажете, Ларри, мне некуда поставить 16-дюймовую колонку, то я вам скажу, что у меня есть колонка 12 дюймов, которая тоже выдает эти 130 дБ. So all of these are known as the SM series, or surface mount models. These are models that are meant to sit on the floor, sit on a shelf. With the exception of the largest model you see to the far side there, that's a 7.5 foot tall, 4 foot deep reference speaker. The rest of these models all fall in that 12-inch or 16-inch depth. Это колонки серии SM. SM это Surface Mount, то есть они либо напольные, либо полочные. Все колонки 16 дюймов, за исключением той здоровой колонки, которая сзади. Она очень большая и 7,5 фут в высоту и 4 фут в глубину. If you came to me and said, Larry, look, I don't even have a foot. I can't give you that much space. Not a problem. We have, as you saw, the new additions to the product line, speakers that are only 7 inches deep that still can do in excess of 130 dB output. Если вы мне скажете, Ларри, у меня даже столько дюймов нет, то я вам скажу, что есть у нас и системы глубиной 7 дюймов, которые тоже выдают необходимые децибелы. The current model you'd see in the center is the SCR12AI. As we discussed, there's going to be 2 new models above that. We also have the 8-inch two-way. That's the limiting model that only has output to 120 decibels. And then we also have the dual 12-inch subwoofer that is in the same format. SCR12i? That's the LFC212AI. Ага, понятно. Колонка, которую вы видите на экране, это LFC12AI, Architectural Installation, который имеет глубину 7 дюймов, но выдает необходимые децибелы 120 дБ спел. Stepping down from those models, we go into what we call our IM series, or invisible mount models. This would be our single best-selling loudspeaker, the model you see in the center here. It's 14 inches wide and only 3.5 inches deep.
Теперь переходим к нашей серии IM. What makes these models unique is they're the only models in the product line that are also available with passive crossover networks. Что делает эти колонки уникальными, так это то, что это единственная колонка в нашей продуктовой линейке, которая имеет пассивный разделительный фильтр. Now they still require our Pro Audio amplifiers to drive them, and that all the crossover function. Для них все равно нужны наши усилители для того, чтобы их запитывать. А что касается этой функции кроссовера, разделительного фильтра, то Things like the response shaping, time alignment, boundary effect correction, all of this is still done in our DSP. The very basic crossover function of rolling off the woofer and bringing in the tweeter is done by the passive crossover network. Большая часть хитрых коррекций выполняется при помощи DSP, но какие-то более грубые решения, там, где нужно разделить низкие и высокие частоты, они выполняются пассивным разделительным фильтром. The advantage here, though, is that you don't have to buy amp the loudspeaker, so you cut your amplifier cost by half. Что это означает на практике? Вам не нужно подавать двойное напряжение на колонки, не нужен buy-amping. Таким образом, вы можете вдвое уменьшить цену. And you'll notice that the output levels of these still exceed 110 decibels. In fact, the dual 5-inch in-ceiling speaker and the 6-inch two-way are capable of output levels to 116 dB. И опять обратите же внимание на уровень звукового давления, которое они выдают, 112 дБ. Более того, двойная 5-дюймовая колонка и двухполосная 6-дюймовая колонка дают уровень звукового давления 116 дБ. So, moving from the loudspeakers to the amplification and DSP processing, we introduced the PMA amplifiers, our larger amplifiers, about a year and a half ago. От колонок переходим к усилителям. Наши усилители PMI мы впервые представили где-то 1,5 года назад. These are 4-channel amplifiers that have 3 power levels to choose from. You have 200 watt, 450 watt, and 1000 watt power levels, and the power modules can be intermixed within one chassis. Это 4-канальные усилители. Вы можете выбирать уровень мощности 200, 450 или 1000. Like the DMA amp that we were talking about earlier, this has the full DSP suite that gives us complete DSP control over all the function of the amplifier as well as the effects of the room so that we can dial the system in to its highest level of performance. Как и в случае с усилителями DMI, о которых я говорил выше, здесь тоже используются цифровые процессоры. Эти цифровые процессоры используются для всего практически, как для того, чтобы подрегулировать колонки, так и для того, чтобы компенсировать какие-то эффекты помещения. A combination of the LCD display that you see on the front of the amplifier and then a suite of LEDs on the back of the amplifier again give us all diagnostic feedback during system setup. На передней панели имеется ЖК-экран, сзади есть ряд светодиодов. Все это нужно для диагностики и для настройки системы. All signal routing is done internal to the amplifier, and I'll show you the control system in just a moment. But you'll notice not only do we have inputs for each channel, but there's also looping outputs for every channel. Вся маршрутизация происходит внутри прибора. Как он выглядит внутри, я вам покажу чуть позже на другом слайде. Но обратите внимание, что у нас есть вход не только для всех каналов, но есть еще и петлевые выходы для всех каналов. Now, all of these amplifiers are controlled by our own proprietary DSP setup system. Для настройки усилителей используется ПО нашей собственной разработки. It's a Microsoft utility software. You would be given this by the folks at MMS to download to your laptop computer. Оно сделано на основе Microsoft Utility, утилиты от Microsoft, и ребята из MMS могут подсказать вам, как ее скачать. What we've done is we've made system setup very easy. Literally, you just do all of the programming via point and click of the mouse. Что мы попытались сделать, так это упростить систему. Можно буквально сказать, что для того, чтобы ее настроить, необходимо лишь выбрать что-то из выпадающего списка, просто показывайте мышью и кликаете. Is it okay for me to climb up there? Okay, so the way this is designed, and hopefully it's large enough you can see it. When you plug your laptop into the back of the amplifier, it'll read the amplifier and bring it up by serial number, and it'll tell you what amplifier models are inside that chassis. Как это все работает? Когда вы подключаете ваш лэптоп сзади к усилителю, то он его распознает, понимает его серийный номер и благодаря этому сразу выдает все его характеристики, которые у него есть.
in this example, you would see it says, channels 1, 2, 3, and 4, and it shows a 1,000 watt amp channel on channel 1, a 1,000 watt amp channel on channel 2, 3 is a 450 watt channel, 4 is a 200 watt amp channel. Сейчас вы видите на экране, подключились мы к моему усилителю, и он считал информацию, какие у меня есть каналы и сколько на них мощности. Дальше Ларри перечислил 1000 на одном, 2000 на другом и так далее. So as I mentioned, all the signal routing is done internal to the amplifier. So, for instance, we jump over here, we'll see a column that has channel 1, and it says pink noise on the other two. But on those 1,000 watt amp channels, we would typically use those to run the subwoofers. So if we had our surround processor, we would feed a simple single LFE off the back of the surround processor into channel number 1. And if we have subwoofer hooked up to channel number 2 also, we simply tell channel 1 or channel 2 to also listen to channel number 1. Мы видим, какие приборы к каким каналам подключены. Сейчас на этом экране мы видим, что подключен к каналу 1, к каналу 2, на третьем канале идет розовый шум. Но на самом деле, если у вас какая-то другая конфигурация, вы просто скажете системе, на какой канал переключиться или какой канал ей слушать. Now, the amplifier comes with its own internal pink noise generator also. So once we've run all the wires for the system, we can take any channel and we can route it to the pink noise. So this enables us to go through the system very quickly and check all of our cabling to be sure that we have the right channels connected to the right drivers. В усилитель встроен генератор розового шума, поэтому после того, как вы подключите все провода, вы можете очень быстро подавать розовый шум и проверить, все ли вы правильно соединили. So speaker programming is very easy as well. You simply have a drop-down menu. You select what channel you want to use. There's a menu of all of the different models of loudspeakers we make by driver. And you simply select the driver that's needed for that amp channel and enter the program. Настройка колонок тоже очень проста, тоже есть выпадающий список. В этот выпадающий список внесены все наши модели, они там отсортированы по названию головки, и вы можете выбрать необходимую модель и сказать, на какой канал ее подать. The compensation filters work the same way. Let's say you have your 3 front speakers, and the 3 speakers are mounted behind a Stewart film screen. Компенсация работает примерно так же. Все очень просто. Допустим, у вас есть 3 фронтальных системы и 3 колонки, которые установлены за экраном. I guess I should say they're actually mounted behind a screen research screen. Я бы даже сказал, установлено за экраном Screen Research. So what you would do is you simply come here to the drop-down menu, you go down until you find Screen Research, you find the fabric that you're using, and you simply point and click and you apply the compensation for the speaker being behind that screen. И таким образом вы знаете, какой марки у вас экран, вы получаете этот выпадающий список, находите в нем Screen Research, находите соответствующее полотно, экранное полотно, и выбираете его мышью. И таким образом включится необходимая компенсация для колонок, которые находятся за экраном. Now there's a wealth of other control here also. For instance, the boundary gain compensation if the speakers are forced too far over into the corner, or just general treble contour and bass contour if we need to add gain to the, let's say, the effects channels because they're mounted behind fabric. Также есть возможность контролировать очень многие другие параметры. Например, можно контролировать граничный эффект, вернее, компенсировать граничный эффект, если, например, колонки у вас установлены близко к стене или вообще в углу. Также есть возможность контролировать разные диапазоны частот. Например, вы можете захотеть усилить высокие частоты, дать побольше басов, или если у вас колонка стоит за экраном, подать побольше мощности туда. You'll also notice next to that there's individual gain and delay controls for every channel as well. Также обратите внимание, что есть индивидуальный контроль усиления и задержки для каждого отдельного канала. So let's say, for instance, you've got a surround processor that has a single LFE output. You would run that LFE output. Maybe we have one of these amplifiers that's configured with 4 1,000 watt modules in it. Допустим, у вас есть процессор сараунд-эффектов с одним выходом LFE, допустим, 4 по 1000. So if all 4 channels are driving subwoofers, if you try to adjust your sub-level from your surround processor, that means all 4 channels or all 4 subwoofers are going to go up and down together. И если вы попытаетесь контролировать ваши сабвуферы через сараунд-процессор, то это будет означать, что все 4 сабвуфера будут меняться одновременно. But if your client's sitting closer to his rear channel subs than he is to his front subs, we want to be able to adjust the level of just the rear subs and bring them down.
This enables us to address just the rear subs and set independent volume control here, separate from the subwoofer level at the front of the room. Ну, допустим, если ваш клиент сидит где-то в задней части помещения и лучше слышит сабвуферы, которые установлены в тыловой части, то наша программа позволяет изменять ровно эти два сабвуфера и оставить без изменений сабвуфер, который находится впереди помещения. And for more advanced users, you have the advanced control screen where you can see we have up to eight bands of parametric EQ per every individual channel. That means every driver in the system has its own 8 bands of parametric EQ. Для более продвинутых пользователей есть так называемые дополнительные настройки, где имеется восьмиполосный параметрический эквалайзер для каждой головки. And this can all be applied on top of any of the custom DSP filters that we have for things like the screen placement, boundary effect correction, these types of things. И все это можно наложить сверху на другие компенсации, которые встроены в наш прибор, в том числе граничного эффекта или каких-то других нежелательных эффектов. So, in essence, both DMA and PMA amplifiers are very, very forward-thinking and easy-to-use amplification DSP processors to help you optimize the performance of the system. И подытожить можно таким образом, и DMI, и PMI это очень умный усилитель, который работает на процессорах DSP, которые просты в использовании, которые позволят вам настроить практически все, что вы хотите. So just in brief, what is it that we're doing in our DSP? It's everything from very, very high resolution frequency response shaping. We can do that at a level much higher than what could be done with passive component parts. Итак, что же происходит внутри наших DSP-процессоров, или чего мы достигаем при помощи их? Во-первых, очень хорошая АЧХ с минимальными отклонениями, намного лучше, чем то, что вы можете получить при помощи пассивных решений. We apply very steep crossover slopes, so the drivers literally are rolling off at eighth order crossovers, and it also allows us to do very high precision time alignment. У нас очень большая крутизна разделительных фильтров, мы используем разделительный фильтр 8-го порядка. Кроме того, у нас очень точно, прецизионно настроено все по времени. Again, boundary effect correction is already part of the DSP process when you download the crossover setting or the DSP control for any given loudspeaker in our product line. Опять же, коррекция граничного эффекта встроена в наше ПО, и когда вы узнаете марку или модель своей головки, будет выбран правильный компенсаторный фильтр. Why that's important is when the speaker is sold and installed out at the job site and it's actually built into the wall, this means that we've already compensated for the gain of having that boundary around the loudspeaker. Почему это важно? Потому что когда вы установите колонку за подлицо в стену, то уже очень можно будет легко выбрать необходимый компенсаторный фильтр, чтобы компенсировать этот граничный эффект. One of the main advantages we have too of doing everything in the DSP world is we've eliminated the little simple passive crossover networks from existing between the amplifier and the loudspeaker. Одно из преимуществ, которые дают нам процессоры DSP, заключается в том, что мы просто исключили пассивный разделительный фильтр, который находился бы между усилителем и колонками. Gone are these plus or minus 3 dB nonlinearities of the speaker. The speaker is moved within a level of performance that's within fractions of a decibel. So very, very flat frequency responses. Ушли в прошлые времена, когда точность графика АЧХ была плюс-минус 3 дБ. Сейчас у нас отклонение в АЧХ десятой доли, 0,2 где-то. We're also able to eliminate power saturation and things like dynamic compression because the amplifier stage is directly coupled right to the driver. Кроме того, мы смогли избежать таких нежелательных эффектов, как насыщение мощности. What was the second one? Reading dynamic compression. И сжатую динамику. One of the beauties of that too is that we maximize the damping factor. Since the amplifier is directly coupled to the driver, that means the amplifier has absolute total control over the movement of the driver. We get more of a perfect piston control out of the driver, so it lowers distortion. Что это означает на практике? Это на практике означает то, что у нас очень хорошее демпфирование. Из-за того, что колонки подключаются непосредственно к усилителю, усилитель имеет полный контроль над колонкой, что снижает дисторсию. Alexei, how are we doing on time? 10 minutes. 10 minutes?
Okay. There are several sections that I typically cover, and I'm going to breeze past this one real fast. You'll notice the title, The Fallacy of Room Correction. This is typically my most controversial section I get into, and it generates a lot of questions from everybody. Let me just suffice it to say that we do not believe in the concept of electronic room correction. Очень быстро сейчас пройду по другим разделам моей презентации. Есть два раздела в презентации, которые я часто довожу до сведения своих слушателей. Одно из них — это коррекция помещений. В общем, это довольно противоречивая такая тема, вызывает часто споры. Позвольте просто вам сказать сегодня, что мы не верим в электронную коррекцию помещений. Yeah, our approach is quite different. Rather than trying to take measurements of the speaker that include the measurements of the acoustics of the room, and then go in and mess up the performance of the speaker thinking that that magically fixes the room. We come at it from the opposite direction. We believe anything that directly affects the direct output of the speaker, these are the things that we need to compensate for. Наш подход очень простой. Мы считаем, что неправильно измерять что-то в комнате, а потом пытаться компенсировать это при помощи каких-то изменений в колонке. Мы считаем, что колонка должна звучать максимально хорошо, и ничего в ней не нужно менять, даже если помещение не идеальное. We can make a wealth of arguments that will just very logically support our position. I'll touch on one just very briefly. One of the things that's happened in our industry is this spread of this concept of the microphone correction systems, where you set a mic out in the room and you take measurements of the sound. Кратко обрисую ситуацию. В нашей индустрии сейчас очень распространены такие измерения, когда люди ходят с микрофоном по помещению и записывают какие-то цифры, которые он меряет. This whole concept is inherently flawed in that right from the beginning, the microphone does not listen to sound or pick up the sound the same way the human ear does. Главный недостаток, можно сказать, что вообще логически невозможно обосновать такие измерения, потому что микрофон слышит звук совершенно не так, как человеческое ухо. I'm going to go off microphone for a minute. Can you guys still hear me okay? Без микрофона слышно меня? Okay. So let's think about this just logically for a second. If we've got a deep note, we've got a low frequency, it has a very broad wavelength. If the wavelength is broad, my head can fit inside the wavelength. I'm going to hear that sound in both ears. Просто подумайте, как это логически можно все объяснить. Допустим, у вас есть какая-то низкая нота. Низкая нота означает низкую частоту, значит длинная волна. Длинная волна вокруг моей головы. Длинную волну я слышу обоими ушами. Conversely, if I have a small wavelength, a high frequency, so the wavelength is short, my head can't fit in between there, no matter how much I try. So my head is going to block that sound from coming, say, bouncing off this wall, coming to this ear. It's going to block it from getting to this ear. С другой стороны, если у вас будет высокая частота, высокий тон, то волна будет короткая, намного меньше, чем моя голова. И моя голова будет блокировать, например, волну, которая отражается от стены. Таким образом, я буду слышать только одним ухом. Microphone doesn't work that way. Микрофон работает не так. If I set the microphone in the room, the sound that bounces off this wall comes to the microphone the same as the sound that bounces off this wall. So I'm getting twice the information at those higher frequencies into my microphone. Если будем делать измерения с микрофоном, то он услышит все. Он услышит и волну, которая отразится от левой стены, и волну, которая отразится от правой стены, и микрофон получит в 2 раза больше информации, чем человеческое ухо. So the values that the microphone ultimately gives me are the wrong values, and I'm correcting to the wrong information. То есть цифры, которые я получаю от микрофона при измерениях при помощи микрофона, это неправильные цифры, и я буду корректировать неправильно. The net result is we just screw up the sound of the loudspeaker. Поэтому главный результат для нас — это надо получить хороший звук из колонки. Another quick example. If you went to the local concert hall and a famous pianist came in and played a concert for you, when the concert was done, they loaded the piano in a truck, drove it over to your house, wheeled it into your living room. The same pianist came in to do a private concert for you. Would he sit down and play the piano and go, oh my God, this room sounds different. Quick, call a piano tuner. Другая логическая загадка для вас. Допустим, такую ситуацию. Вы были в концертном зале, услышали концерт какого-нибудь знаменитого пианиста. Он вам очень понравился, и вы решили его пригласить выступать к себе домой. Тот же самый рояль погрузили на грузовик, привезли к вам домой, но у вас помещение плохое. Помещение плохое, вы слышите другой звук от рояля, и что же вы, позовете настройщика? No, that's lunacy. You would not retune the piano because it's placed in a different room.
the piano is in tune to itself. Это, конечно же, сумасшествие. Вы не будете перенастраивать рояль лишь потому, что он находится в другом помещении. Рояль настроен сам на себя. If you're like me and you're not lucky enough to have pianists come over to do private concerts, then your only way you're going to be able to reproduce the sound of a piano in your room is for a speaker to faithfully or accurately reproduce the sound of that piano. Если у вас нет возможности пригласить домой пианиста, то единственный способ для вас получить дома такой качественный звук – это поставить там хорошие колонки. As soon as we alter the performance of the speaker to, again, magically fix the room, all we've done is we've made the speaker sound less like the piano. И каждый раз, когда мы будем что-то подкручивать в колонке для того, чтобы компенсировать какие-то дефекты помещения, на практике это означает лишь то, что мы портим колонку, и колонка звучит не настолько правдиво, насколько она должна была звучать. I'm happy to talk about room correction in greater detail with anybody who wants to talk about that. I will point out this gentleman named Floyd Toole, who's kind of known as the grand poobah of all things acoustics in our audio industry. После презентации, если кто-то хочет со мной обсудить коррекцию помещений, пожалуйста, подходите, поговорим. Но сейчас я бы хотел переключиться на Флойда Тула, это настоящий гуру в мире акустики. I love this particular quote from Floyd. He says, "In some ways our problems with rooms, especially small rooms, began when we started to take measurements. Our eyes were offended by things seen in the measurements, but our ears heard nothing wrong with the audible reality." Вот что говорит Флойд Тул про коррекцию помещений. Он говорит, что наши проблемы начались, особенно проблемы с малыми помещениями, когда мы стали делать измерения. Он говорит, что нашим глазам не нравились цифры, которые они видели. В то же самое время наши уши ничего плохого не замечали. Really what he's saying is one day somebody sat down with a microphone and took a measurement that included the room acoustics and went because they thought, oh my God, it's not flat. And it's like, that's supposed to be flat. And that was a wrong assumption. It's not the room that's supposed to be flat, it's the speaker that's supposed to be flat. Что он хотел этим сказать? Он хотел сказать, что когда-то какой-то человек взял микрофон и стал делать измерения в помещении. Когда он увидел график АЧХ, он увидел, что он не плоский, а должен быть якобы плоским. И он решил, что надо что-то исправлять. Но на самом деле плоским должны быть колонки, АЧХ в колонках. Just a real quick kind of conclusion here. The way our company works, the way we look at any theater project, we're all about reproducing cinema reference level, which, as you can see here, talks about it being 105 dB minimum peak at the sitting position. Теперь в качестве итога хотел бы сказать следующее. Наша компания занимается профессиональной акустикой, которая выдает референсный киношный звук. Референсный киношный звук – это уровень звукового давления 105 дБ в месте прослушивания. If we take a look at the challenge that we have in reproducing movie soundtracks, here's just a quick overview of the SPL envelope. From dead silence, obviously at 0 dB, to somebody whispering at 15 decibels, all the way up to the loud gunshots that we have to reproduce at 140 decibels. На слайде показан приблизительный уровень звукового давления, которые создают разные звуки, которые нужно воспроизводить на звуковой дорожке. От полной тишины, которая, естественно, составляет 0 дБ, до шепота, ну и все заканчивается выстрелом пистолета, самый громкий. Two simple laws of physics come into play when we sit down to design a room. The first of these would be that sound drops off at 6 dB every time we double our distance. Когда мы рассматриваем звук в помещении, здесь работает два простых закона физики. Первое, уровень громкости, вернее, уровень звукового давления падает на 6 дБ каждый раз, когда мы удваиваем дистанцию до колонки. The second of these would be if I want to get 3 decibels of gain back, I have to double my amplifier power to make that happen. И второй закон физики заключается в том, что если я хочу отвоевать назад 3 дБ, то мне для этого нужно удвоить мощность, которую я подаю на колонку. So if we look at trying to design home theater systems based on traditional home music loudspeaker solutions, we'll find out very quickly that it won't work. И если мы посмотрим на традиционные решения, на решения бытовые, которые используются в домашних кинотеатрах, то мы сразу увидим, что это не профессиональное оборудование, при его помощи невозможно добиться необходимого уровня звукового давления. A traditional home audio speaker has a sensitivity of around 88 dB, 1 watt, 1 meter. The problem is nobody sits 1 meter from the screen. So if we double our distance, again, physics tells us we just lost 6 decibels. Well, nobody sits 2 meters from the screen either.
Традиционные простые колонки имеют чувствительность обычно, как вы видите, 88 дБ. Причем эти 88 дБ на расстоянии от 1 метр до колонки. Но никто же так близко к экрану сидеть не будет. Да возьмем 2 метра. А закон физики нам говорит, что удвоили дистанцию и на 6 дБ понизили уровень. So if we double our distance again, we get out to 4 meters, that's about 13 feet. That's a typical front row sitting position. The speaker really only has 76 decibels of output sitting position. Удвоим дистанцию еще, отодвинемся на 4 метра, а 4 метра это приблизительно расстояние до первого ряда в кинозале. И потеряем еще 6 дБ. So if we simply do the math, let's apply the other law of physics. We need to double our power to get 3 decibels back. We do the math and see how much power is necessary just to recreate the soundtrack of the movie properly at the front row of seats. Таким образом, сделаем нашу математику в обратном порядке и посмотрим, какую мощность нужно подать, чтобы отвоевать наши децибелы. И вот какая мощность нужна лишь для того, чтобы правильно озвучить передний ряд кресел. What we find with the traditional loudspeaker is that it needs to dissipate over 1,000 watts of power, and that's just to get to the right output level at the front row. Традиционная колонка должна получить 1024 ватта лишь для того, чтобы выдать 106 дБ в первый ряд. You do a theater with 2 rows of seats, and you're up to about 2,000 watts in the second row, which might be the money seat where the client wants to sit. И, кроме того, если у вас будет второй ряд кресел, то вам придется уже подать 2000 ватт, а клиент может предпочесть сидеть во втором ряду. The typical Pro audio speaker has low frequency sensitivities of anywhere from 93 to 102 decibels. Типичная наша колонка имеет чувствительность low frequencies, yes? На низких частотах от 93 до 106 дБ. Our high frequency sections, by the way, are anywhere from about 110 to 118 dB, so we're not really concerned about those. На высоких частотах чувствительность от 110 до 118 дБ, так что для нас это совсем не проблема. So if we apply the same laws of physics, obviously they apply to us just like they do everyone else. If we go out to the front row of seats 4 meters away, our speaker's only putting out 83 dB of output where the client's sitting. Теперь посмотрим, как закон физики действует в отношении нашей компании. Мы здесь не исключение. И мы видим, что передний ряд кресел получает 83 дБ. We simply do the math again. We keep doubling our power. How much power do we need to get to 105 dB? You can see 128 watts already has me at 104. 256 has me to 107. So realistically, I only need about 150 watts to drive one of my systems to the proper output levels. Продолжаем удваивать мощность, и вы видите, что уже 128 ватт достаточно для того, чтобы получить референсные 106, но на самом деле для того, чтобы правильно озвучить кинотеатр, достаточно уже 150 ватт. So the bottom line with ProAudioTechnology is we're a product line that's designed from the ground up to reproduce cinema soundtracks properly and allow you to design home theaters that will give your clients the real commercial cinema experience. Таким образом, нашу компанию можно охарактеризовать как компанию, которая создает с нуля колонки-усилители для того, чтобы вы могли их установить у ваших клиентов, чтобы клиенты наслаждались настоящим кино, как в кинотеатре. This is just a very small smattering of some of our more esteemed clients. One of the things we have is a very huge following in both the film and the music industry. I'm sure you'll recognize some of the faces up there, but each one of these people owns our product in their home theaters. Likewise, you'll see both music and film producers and directors that own us in their studios as well as in their home systems. Это небольшая подборка наших клиентов. Я уверен, что вы узнаете некоторые лица. У нас большое количество поклонников в киноиндустрии, в музыкальной индустрии. Многие из них имеют наши системы в своих домашних кинотеатрах. Некоторые используют их в своих музыкальных студиях. And obviously there's hundreds and hundreds of clients beyond these people that are everything from business owners to sports teams owners to royalty, heads of state, former presidents, it runs the gamut. So, кроме них есть еще сотни и сотни других знаменитых клиентов, богатых клиентов, владельцы бизнесов, владельцы спортивных команд, королевские особы, бывшие президенты. Well, that's my story. Ну, вот моя история. Thank you for listening. Anybody have any questions? Вопросы есть какие-нибудь?